Okay, today we are going to do the third lecture of the networking module. So up to now, we have covered some basic concepts in the computer networking, and we have learned, we have covered the role of networks and why we are learning networks, and we learn several networking types as well. So today we are going to learn more about the networking standards. So last week we have learned what is a networking standard, and we learned types of standards as well. And then I ask you to find about the networking standards organizations. Basically in the slide, there are 5 standard organizations. In addition to that, there may be several standard organizations. But the role of the standard organization is to implement a standard, implement a common system to work together. Standard organization එකක් හරහා කරන්නේ දැන් අපි හිතමු we want to purchase a computer. All the computers are working in the same standard, same way. So there should be a standard organization to implement those standards. That's why we are learning about the networking standard organizations. සාමාන්‍ය standard organization එකකින් කරන්නේ commonly වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට යම් කිසි rule එකක් වෙන්න පුළුවන්, යම් කිසි system එකක් වෙන්න පුළුවන්, යම් කිසි device එකක් වෙන්න පුළුවන් implement කරන එක. So we learn about the networking standard organizations. Basically, American National Standards Institute govern, they implement rules in the American region to work together. සාමාන්‍යයෙන් ANSI එකෙන් කරන්නේ ඇමරිකානු කලාපය තුළ computer networking වෙන්න පුළුවන් computer devices use කරද්දී information කොහොමද handle කරන්න ඕන, කොහොමද share කරගන්න ඕන, මොන වගේ sites වලට විතරයිද යන්න දෙන්නේ, ඒ දේවල් වලට අදාළව systems එහෙමත් නැත්නම් protocols එහෙමත් නැත්නම් rules implement කරලා තියෙන්නේ ANSI කියන ආයතනය. Next one is Institute of Electrical and Electronics Engineers. Basically, IEEE implement protocols regarding the computer networking devices. They implement some protocols and they implement some devices. That is the IEEE role. Next one is ISO. We call it as International Organization for Standardization. මේ ISO කියන ආයතනයෙන් කරන්නේ ඕනම organization එකක්. එයාලා තොරතුරු හොමාරු කරගැනීමේ අරමුණින් මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් what are the process they need to follow? So ISO basically implement the processes. කොහොමද වැඩ කටයුතු කරන්නේ යන්නේ. System එකක් තියෙනවා නම් system එකේ information how to secure, ඊළඟට කොහොමද information share කළ යුත්තේ. අන්න ඒ දේවල් වලට අදාළව basically they handle quality part. That means they implement some document and recommend some document to use by that organization. ඒක තමයි ISO එකකින් කරන්නේ. Next one is Internet Engineering Task Force, IETF. එකෙන් තමයි computer network හරහා මොන හරි special task එකක් කරනවා නම් මොනවද පාවිච්චි කළ යුත්තේ කියන rules. එහෙමත් නැත්නම් common process එකක් implement කරලා තියෙන්නේ IETF එකේ. Final one I want to highlight is W3C, Worldwide Web Consortium. In this W3C organization, they handle, they implement standards to handle the internet resources. Internet එක හරහා resources කොහොමද share කරගන්න ඕන, කොහොමද common network එකක් පවත්වා ගන්න ඕන කියන එකට අදාළව standards implement කරලා තියෙන W3C.
W3C එකේ. Likewise, there are several organizations who implement networking standards. From here, we want to learn deeply about the IEEE, ISO and W3C. Because the IEEE handle basically the devices. ISO එකෙන් කරන්නේ අපේ ආයතනය තුල යම්කිසි network එකක් තියෙනවා නම් ඒක ආරක්ෂාකාරී විදිහට ක්‍රමානුකූලව පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය document හදන්න තමයි අපි ISO එක පාවිච්චි කරන්නේ. W3C එකෙන් කරන්නේ අපේ ආයතනයේ අපි හිතමු වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම පවත්වාගෙන යනවා නම් කොහොමද කියන එකට අදාළ rules standards හදලා තියෙන W3C එකේ. There are 3 aspects which covers by IEEE, ISO and W3C. Now you can go through this information. Okay. If you have any question, you can ask. No questions? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න දරුවනේ. Okay, I'll continue this. IEEE standards. IEEE එකේ standards කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් මේ දුන්න link එකට ගිහින් බැලුවොත් I put the link for the IEEE. This is the link. When you go to this link, it indicates several standards. සාමාන්‍යයෙන් අපි network එකක් අපේ organization එකක් ඇතුළේ it may be a company network, it may be a personal network. Then IEEE has several standards to implement a computer network. සාමාන්‍යයෙන් devices කීපයක් එකතු කරගෙන computer network එකක් හදාගනිද්දී කොහොමද අපි හදාගන්න ඕනේ? මොන වගේ devices ද use කරන්න ඕනේ? ඒ devices හරහා security කොහොමද හදාගන්න ඕනේ? මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි මේ IEEE standards වලින් තියෙන්නේ. standards වල තියෙන්නේ. අපි බලමු IEEE standards වල standard එකක් කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාපටිපාටියක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව කරන දෙයක්. එතනදී IEEE ලා එයාලා ගාව තියෙනවා standards කීපයක්. සමහරක් වෙලාවට standards තියෙනවා devices හදන විදිය ගැන. සමහර standards තියෙනවා devices වලට මොන වගේ applications ද use කරන්න පුළුවන් කියන. ඒ වගේම සමහර standards තියෙනවා ඒ devices අතර communication එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට සමහර standards තියෙනවා ඒ communication එකක් වෙද්දී මොනවාද පාවිච්චි කරන protocols කියන එක ගැන. ඊළඟට සමහර standards තියෙනවා IEEE ළඟ ඒ communication එකක් වෙද්දී මොනවා හරි security issue එකක් ආවොත් අපි ඒක කොහොමද sort out කරගන්නේ? එතකොට IEEE එකෙන් කරන්නේ IEEE standards හරහා කරන්නේ basically it covers how to communicate within devices, within networks. Clear? Is it clear? Lamai, I need your response. Clear, madam. Okay. Now I want to highlight one project. Me IEEE ළඟ project ගානක් තියෙනවා එක එක දේවල් implement කරපු. I want to highlight one project. We call that project as the 802 project. මේ project එකේ නමින් තමයි standard එක හැදෙන්නේ. IEEE 802 එතකොට මේ standard එකේ that means from the IEEE 802 standard it tell how to communicate. I mean how the devices should be communicate each other. Then එක එක devices හදන්න එක එක organization වලින් වෙන්න පුළුවන්. Let's say I have a computer, the manufacturer is ASUS.
තව කෙනෙක් ගාව computer එකක් තියෙනවා different manufacturer. So every devices should be able to communicate each other. දැන් මේ 802 project එකකින් කියන්නේ 802 project එකේ තියෙන්නේ manufacturer කවුරු වුණත් devices අතර intercommunication එකක් devices අතර communication එකක් වෙන්නේ අදාළ standards ටික තමයි මේ IEEE 802 project එකේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ IEEE 802 project එකේ 802 standards හරහා අපි ඒකට කියනවා IEEE 802 standards tell us how to implement a local area network. අපි හේතුව දැන් පොඩි local area network එකක් කියන්නේ පොඩි network එකක්. වර්ග කිලෝමීටර් එකකට අඩු ප්‍රමාණයක් ඇතුලේ අපි devices connect කරලා හදා ගන්නවා නම් පොඩි network එකක්. ඒකට කියන්නේ local area network එකක් කියලා. එතකොට මේ IEEE 802 project එකකින් කරන්නේ local area network එකක් implement කරද්දි හදද්දි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ devices protocols ගැන තියෙන standard එක තමයි මේ IEEE 802 කියලා කියන්නේ. අපි බලමු IEEE 802 project එක හරහා මොනවාද තියෙන limitations. ඒ කියන්නේ network එකක් හදද්දී there may be several security issues. There may be several barriers. So let's see what are the points they implemented as a solution for that barriers. සාමාන්‍යයෙන් IEEE 802 standard එක හරහා we can communicate same size of messages. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. Let's say I want to send a letter. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි letter එකක් යවද්දී දැන් අපි හිතමු මට parcel එකක් යවන්න. parcel එකේ බර අනුව අපි ගෙවන්න ඕන ගාන වෙනස් වෙනවනේ. It's a standard, right? Likewise, in the computer network, we can send same size of messages. Instead of the messages, we use the word as packets. I'll tell what is a packet in future. Basically, in 802 project, restricted to communicate variable size packets. 802 project එක හරහා standards හදලා තියෙන්නේ අපිට එක සමාන එක size එකේ යම්කිසි messages හුවමාරු කිරීම පමණයි. Right? Okay. Now let's see මේ 802 එක ඇතුලේ තියෙන එක එක පොඩි project. ඒ පොඩි project වල තියෙන පොඩි එක ඒගොල්ලන්ගේ purpose එක වෙනස්. එක project එකකින් එක දෙයක් implement කරලා තව project එකකින් තව දෙයක් ඒ විදිහට තමයි මේ 802 project එක ඇතුලේ පොඩි sub projects තියෙනවා. Now I'll highlight several sub projects. 802.1 project. Actually, it implement a mechanism to identify your own computing device uniquely. මේ IEEE 802.1 project එක හරහා implement කරලා තියෙනවා mechanism එක ඔයාලගේ device එක වෙනම network එක ඇතුලේ අඳුන ගන්න. We call it as the MAC, right? I'll tell in the future what is the meaning of the MAC. MAC එක හරහා කරන්නේ ඔයාලගේ MAC එක කියන්නේ address එක. It tells how to identify your own device separately. It's like a NIC, National Identity Card Number. It's a unique one, right? සාමාන්‍යයෙන් NIC එකක් unique නේ.
එක පුද්ගලයෙක්ට තියෙන NIC එකක් තව කෙනෙක්ට තියෙන්න බෑ. බෑ. ටෙක්නිකලි බෑ. හරි. ඒ වගේ තමයි ඔයාලගේ කම්පියුටර්ස් වෙන වෙනම අඳුනගන්න පාවිච්චි කරන ඇඩ්‍රස් එකට අපි කියනවා MAC ඇඩ්‍රස් එක කියලා. Media Access Control Address. මේ MAC ඇඩ්‍රස් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන්නේ 802.1 කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක හරහා. Next one is 802.2. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද එක computer. Okay, today we are going to do the third lecture of the networking module. So up to now we have covered some basic concepts in the computer networking, and we have learned covered the role of networks and why we are learning networks, and we learned several networking types as well. So today we are going to learn more about the networking standards. So last week we have learned what is a networking standard, and we learned types of standards as well. And then I ask you to find about the networking standards organizations. Basically in the slide, there are 5 standard organizations. In addition to that, there may be several standard organizations. But the role of the standard organization is to implement a standard, implement a common system to work together. Standard organization එකක් හරහා කරන්නේ දැන් අපි හිතමු we want to purchase a computer. All the computers are working in the same standard, same way. So there should be a standard organization to implement those standards. That's why we are learning about the networking standard organizations. සාමාන්‍යයෙන් standard organization එකකින් කරන්නේ commonly වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට යම්කිසි rule එකක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි system එකක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි device එකක් වෙන්න පුළුවන් implement කරන එක. So we learn about the networking standard organizations. Basically, American National Standards Institute govern, they implement rules in the American region to work together. සාමාන්‍යයෙන් ANSI එකෙන් කරන්නේ ඇමරිකානු කලාපය තුළ computer networking වෙන්න පුළුවන් computer devices use කරද්දී information කොහොමද handle කරන්න ඕන, කොහොමද share කරගන්න ඕන, මොන වගේ sites වලට විතරයිද යන්න දෙන්නේ, ඒ දේවල් වලට අදාළව systems එහෙමත් නැත්නම් protocols එහෙමත් නැත්නම් rules implement කරලා තියෙන්නේ ANSI කියන ආයතනය. Next one is Institute of Electrical and Electronics Engineers. Basically, IEEE controls, IEEE implement protocols regarding the computer networking devices. They implement some protocols and they implement some devices. That is the IEEE role. Next one is ISO. We call it as International Organization for Standardization. මේ ISO කියන ආයතනයෙන් කරන්නේ ඕනම organization එකක්. එයාලා තොරතුරු හොමාරු කරගැනීමේ අරමුණින් මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් what are the process they need to follow? So ISO basically implement the processes. කොහොමද වැඩ කටයුතු කරන්නේ යන්නේ? System එකක් තියෙනවා නම් system එකේ information how to secure, ඊළඟට කොහොමද information share කළ යුත්තේ? අන්න ඒ දේවල් වලට අදාළව basically they handle quality part. That means they implement some document and recommend some document to use by that organization. ඒක තමයි ISO එකකින් කරන්නේ. Next one is Internet Engineering Task Force, IETF. එකෙන් තමයි
computer network හරහා මොන හරි special task එකක් කරනවා නම් මොනවද පාවිච්චි කළ යුත්තේ කියන rules. එහෙම නැත්නම් common process එකක් implement කරලා තියෙන IETF එකේ. Final one I want to highlight is W3C, Worldwide Web Consortium. In this W3C organization, they handle, they implement standards to handle the internet resources. Internet එක හරහා resources කොහොමද share කරගන්න ඕන? කොහොමද common network එකක් පවත්වා ගන්න ඕන කියන එකට අදාළව standards implement කරලා තියෙන W3C එකේ. Likewise, there are several organizations who implement networking standards. From here, we want to learn deeply about the IEEE, ISO and W3C. Because the IEEE handle basically the devices. ISO එකෙන් කරන්නේ අපේ ආයතනය තුල යම්කිසි network එකක් තියෙනවා නම් ඒක ආරක්ෂාකාරී විදිහට ක්‍රමානුකූලව පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය document හදන්න තමයි අපි ISO එක පාවිච්චි කරන්නේ. W3C එකෙන් කරන්නේ අපේ ආයතනයේ අපි හිතමු වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම පවත්වාගෙන යනවා නම් කොහොමද කියන එකට අදාළව rules standards හදලා තියෙන W3C එකේ. There are 3 aspects which covers by IEEE, ISO and W3C. Now you can go through this information. Okay. If you have any question, you can ask. No questions? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න දරුවනේ. Okay, I'll continue this. IEEE standards. IEEE එකේ standards කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගලන් මේ දුන්න link එකට ගිහින් බලුවොත් I put the link for the IEEE. This is the link. When you go to this link, it indicates several standards. සාමාන්‍යයෙන් අපි network එකක් අපේ organization එකක් ඇතුළේ ඒක it may be a company network, it may be a personal network. Then IEEE has several standards to implement a computer network. සාමාන්‍යයෙන් devices කීපයක් එකතු කරගෙන computer network එකක් හදාගනිද්දී කොහොමද අපි හදාගන්න ඕනේ? මොන වගේ devices ද use කරන්න ඕනේ? ඒ devices හරහා security කොහොමද හදාගන්න ඕනේ? මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි මේ IEEE standards වලින් තියෙන්නේ. standards වල තියෙන්නේ. අපි බලමු IEEE standards වල standard එකක් කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාපටිපාටියක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව කරන දෙයක්. එතනදී IEEE ලා එයාලා ගාව තියෙනවා standards කීපයක්. සමහරක් වෙලාවට standards තියෙනවා devices හදන විදිය ගැන. සමහර standards තියෙනවා devices වලට මොන වගේ applications ද use කරන්න පුළුවන් කියන. ඒ වගේම සමහර standards තියෙනවා ඒ devices අතර communication එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට සමහර standards තියෙනවා ඒ communication එකක් වෙද්දී මොනවාද පාවිච්චි කරන protocols කියන එක ගැන. ඊළඟට සමහර standards තියෙනවා IEEE ළඟ ඒ communication එකක් වෙද්දී මොනවා හරි security issue එකක් ආවොත් අපි ඒක කොහොමද sort out කරගන්නේ? එතකොට IEEE එකෙන් කෙරෙන්නේ IEEE standards හරහා කෙරෙන්නේ basically it covers how to communicate within devices, within networks. Clear? Is it clear? Lamai, I need your response. Clear, madam. Okay.
Now I want to highlight one project. Me IEEE like project ගානක් තියෙනවා එක එක දේවල් implement කරපු. I want to highlight one project. We call that project as the 802 project. මේ project එකේ නමින් තමයි standard එක හැදෙන්නේ. IEEE 802 එතකොට මේ standard එකේ that means from the IEEE 802 standard it tell how to communicate. I mean how the devices should be communicate each other. දැන් එක එක devices හදන්න එක එක organization වලින් වෙන්න පුළුවන්. Let's say I have a computer, the manufacturer is ASUS. තව කෙනෙක් ගාව computer එකක් තියෙනවා different manufacturer. So every devices should be able to communicate each other. දැන් මේ 802 project එකකින් කියන්නේ 802 project එකේ තියෙන්නේ manufacturer කවුරු වුණත් devices අතර intercommunication එකක් devices අතර communication එකක් වෙන්නේ අදාළ standards ටික තමයි මේ IEEE 802 project එකේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ IEEE 802 project එකේ 802 standards හරහා අපි ඒකට කියනවා IEEE 802 standards tell us how to implement a local area network. අපි හේතුව දැන් පොඩි local area network එකක් කියන්නේ පොඩි network එකක්. වර්ග කිලෝමීටර් එකකට අඩු ප්‍රමාණයක් ඇතුලේ අපි devices connect කරලා හදා ගන්නවා නම් පොඩි network එකක්. ඒකට කියන්නේ local area network එකක් කියලා. එතකොට මේ IEEE 802 project එකකින් කරන්නේ local area network එකක් implement කරද්දි හදද්දි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ devices protocols ගැන තියෙන standard එක තමයි මේ IEEE 802 කියලා කියන්නේ. අපි බලමු IEEE 802 project එක හරහා මොනවාද තියෙන limitations. ඒ කියන්නේ network එකක් හදද්දී there may be several security issues. There may be several barriers. So let's see what are the points they implemented as a solution for that barriers. සාමාන්‍යයෙන් IEEE 802 standard එක හරහා we can communicate same size of messages. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. Let's say I want to send a letter. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි letter එකක් යවද්දී දැන් අපි හිතමු මට parcel එකක් යවන්න. parcel එකේ බර අනුව අපි ගෙවන්න ඕන ගාන වෙනස් වෙනවනේ. It's a standard, right? Likewise, in the computer network, we can send same size of messages. Instead of the messages, we use the word as packets. I'll tell what is a packet in future. Basically, in 802 project, restricted to communicate variable size packets. 802 project එක හරහා standards හදලා තියෙන්නේ අපිට එක සමාන එක size එකේ යම්කිසි messages හුවමාරු කිරීම පමණයි. Right? Okay. Now let's see මේ 802 එක ඇතුලේ තියෙන එක එක පොඩි project. ඒ පොඩි project වල තියෙන පොඩි එක ඒගොල්ලන්ගේ purpose එක වෙනස්. එක project එකකින් එක දෙයක් implement කරලා තව project එකකින් තව දෙයක් ඒ විදිහට තමයි මේ 802 project එක ඇතුලේ පොඩි sub projects තියෙනවා. Now I'll highlight several sub projects. 802.1 project. Actually, it implement a mechanism to identify your own computing device uniquely. IEEE 802.1
one project එක හරහා implement කරලා තියෙනවා mechanism එක ඔයාලගේ device එක වෙනම network එක ඇතුලේ අඳුන ගන්න. We call it as the Mac, right? I'll tell in the future what is the meaning of the Mac. Mac එක හරහා කරන්නේ ඔයාලගේ Mac එක කියන්නේ address එක. It tells how to identify your own device separately. It's like a NIC, National Identity Card Number. It's a unique one, right? සාමාන්‍යයෙන් NIC එකක් unique නේ. එක පුද්ගලයෙක්ට තියෙන NIC එකක් තව කෙනෙක්ට තියෙන්න බෑ. බෑ. Technically බෑ. හරි? ඒ වගේ තමයි ඔයාලගේ computers වෙන වෙනම අඳුන ගන්න පාවිච්චි කරන address එකට අපි කියනවා MAC address එක කියලා. Media Access Control Address. මේ MAC address එක implement කරලා තියෙන්නේ 802.1 කියන project එක හරහා. Next one is 802.2. ඒ project එකෙන් කරන්නේ කොහොමද එක computer. Okay. Through the 802.2 project, it tells how the devices should be communicate to each other. සාමාන්‍ය device එකක් ඊළඟ device එකත් එක්ක communicate කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ 802.2 project එකෙන් කියන්නේ. And next one is 802.3 project. සාමාන්‍ය let's think that we have 3 computers, right? We have 3 computers and those 3 computers need to communicate to each other. දැන් අපි හිතමු අපි computers 3ක් තියෙනවා. මේ 3 දෙනාට එක්කෙනාට එක්කෙනා කතා කරන්න. Then we kata karaddi. Now let's say they share the information between them. When they share the information, there should be a mechanism to identify each message separately. Then අපි හිතමු අපි 3 දෙනෙක් කතා කරනවා කියලා. 3 දෙනා කතා කරද්දී ඒ මේ 3 දෙනා කතා කරන්නේ මෙහෙමයි මෙයාගෙන් තමයි මට මේක ආවේ මෙයාගෙන් තමයි මේ message එක ආවේ. Likewise, we should be able to identify the messages separately. ඒකට තමයි මේ අදාළ standard එක develop කරලා තියෙන්නේ 802.3 කියන project එක. Right? Next one I want to highlight is 802.8 project. ඒකෙන් තමයි මේ fiber optic connection කියන එක ගැන implement කරේ 802.8 කියන project එක. Likewise, we have several projects which implement several standards to control the communication between networks. Right? ඔයගලන්ට මේ ටිකත් බලන්න පුළුවන්. Now, basically, I wanted to highlight those points. Okay, you can see here, we have on top, we have 802 standard. Inside the 802 standard, we have 802.1 project, 802.2 project, 3, 4, 5, likewise, we have several sub-projects. Every IEEE standard, every IEEE 802 standard tells how the communication will happen between local area networks. Local area network කොහොමද එක්කෙනාට එක්කෙනා communicate කරන්නේ? සහ local area network එකක් ඇතුළේ ඉන්න අය communicate කරන විදිහ තමයි 802 project එක හරහා කියන්නේ. Right? I put these things as for your reference. Up to now, if you have any question, you can ask.
Puta, if you have any question, you can ask. No? Okay, let me show the next one. Okay, you can go through the slide and learn and get the idea in a simple way, right? No need to go through the technical words in this slide because it has several technical terms. I'll explain the meaning of those technical terms in future, right? First, go through the slide and identify what is the standard and what are the standardized organizations and what they implemented and what are the standards they have. Learn those things, right? Now I want to discuss with you regarding network model. Okay. This is the point where you start the networking experience, computer networking experience. සාමාන්‍ය networking කියන concept එක ඉගෙන ගනිද්දි computer networking concept එක ඉගෙන ගනිද්දි first you want to start from this point. The point is network models. මේ network model එකක් කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒ model එකක් ඇතුලේ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාලට හරිය පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන, right? Now if you have any question from this slide, let me know, right? The reason is now you are learning the computer networking module. And also next year you have a cyber security module as well. So you should have a basic understanding and sufficient knowledge in the computing network concepts. Now we are starting to learn about the computing networks deeply, right? සාමාන්‍ය networking computer networking ගැන හරියටම study කරන්න පුළුවන් වෙන ඔයාලට මේ point එකකින් ඉඳන්. When I teach you, if you have any question, you can ask anytime, right? Now let's see. The term is network models. First of all, let's see what is a layer. What is a layer and how do we use layers? And then we will shift to the model. Right? Now let's see the concept of layers. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. Now you want to send a letter. You want to post a letter to your friend. දැන් ඔයාගේ ඉඳලා යාළුවට letter එක යන process එකක් තියෙනවානේ. First you write a letter and put it into a envelope, and then you write the address, sender address and receiver address, and then submit it to the post office. ඒ වගේ යන process එකක් තියෙනවා. Likewise, in the daily life, we are doing everything as a process. I mean, as a set of tasks, and all the tasks represent some layers. එක layers තියෙනවා. දැන් ලියුම ලියන එක එක්කෙනෙක් කරන්නේ. ලියුම ලියලා post එකට බාර දෙනවා. ඊට පස්සේ post එකකින් ඊළඟ post office එකට යවනවා. යම්කිසි process එකක් තියෙන්නේ, right? Likewise, in the computer networks, we cannot just send the message to the receiver. අපිට එකපාරට යවන්න බෑ message එක. යන process එකක් තියෙනවා. යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. යවන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කොච්චර ඕන වුණත් ලොකු පිටු ගණන් ලියලා ලියුමක් දාන්න බෑ පොඩි ලියුම් කවරයක්. ඒකට වෙන ක්‍රමයක් තියෙන්නේ නේ. ඒ වගේ තමයි අපිට computer network එකක් ඇතුලේ ඔයාලා කොච්චර දිග email එකක් type කරත් ඒක එකපාර යන්නේ නැහැ. යන විදිහක් තියෙනවා. මෙන්න මේ යම්කිසි message එකක් එක තැනක ඉඳලා ඊළඟ තැනට කොහොමද යන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේ අපි මේ network model හරහා ඉගෙන ගන්න. Right? When we learn about the networking models, there are two types. The oldest one is
OSI. සාමාන්‍ය networking models දෙකක් තියෙනවා. පරණ model එකට අපි කියන්නේ OSI. The abbreviation is Open System Interconnection. The new model is TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. That is a new model. But you should have a proper understanding about the OSI model. OSI model එක ඔයාලා හරියටම ඔළුවට දාගත්තොත් you can address any kind of security issue in the computer network. ඔයගොල්ලෝ මේ OSI model එක හරිය විදිහට ඔළුවට දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම security issue එකක් computer networks වලදී එක එක security issues තියෙනවානේ. ඒවට කොහොමද address කරන්න ඕන කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ models මේ OSI model එක හරියටම තේරුම් ගත්තොත්. OSI model is the oldest one, and again it's a conceptual model. මේක concept එකක්. හැබැයි මේක හරහා කියනවා කොහොමද එක තැනක ඉඳලා ඊළඟ තැනට message යන්නේ කියන එක. එකපාරේ යවන්න බෑ. යන විදිහක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු I want to send a letter to my friend. මට අතින් ගිහින් බාර දෙන්න බෑ. මම මුලින්ම එක තැනකට දෙන බාර දෙනවා, එතනින් තව තැනකට බාර දෙනවා. ඒ වගේ in the computing network we cannot send the message to the receiver at once. We have to pass several layers. Layers කිහිපයක් pass කරන්න වෙනවා. මේ OSI model එකේදී ඔයාලට කියන්නේ කොහොමද sender සහ receiver අතර messages pass වෙද්දී තියෙන layers කියන එක. Again it tells what are the protocols, what are the rules they use to deliver the message between layers. මේ layers අතර message එක යවන්න එයාලා පාවිච්චි කරන protocols මොනවද කියන්නේ. දැන් protocol එකක් කියන එක මතක ඇති කියලා හිතනවා ඔයාලට. protocol එකක් කියන්නේ rule එකක්. දැන් ඒ rule එක rule එක තියෙන්නේ එක එක දේවල් වලට. For example, you all access the web browser and websites. All the websites implemented based on HTTP protocol. මේ protocol එකක් කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් handle කරද්දී පාවිච්චි කරන rule set එකක්. එතකොට HTTP hypertext transfer protocol එකේ තියෙන්නේ internet එක හරහා information share කරගන්න ඕන විදිහ. Likewise, in the computer networking, we have several protocols. And in the OSI model, it tells how we can communicate each other between layers using the protocols. Now let's see about the model. මෙන්න මේ OSI model එක ඇතුලේ තියෙනවා layers 7ක්. We have 7 layers, right? මේ layers 7 දැන් හරියට අපි හිතමු ඔයාට යාළුවට ලියුමක් යවන්න. ඔයා ඉන්නේ එක layer එකක. ඊට පස්සේ ඔයා ලියුම ලියලා බාර දෙන post office එක තියෙන්නේ තව layer එකක. ඊළඟට ඒ post office එක තව තැනකට යවනවනේ. ඒක තියෙන්නේ තව layer එකක. ඊළඟට ඒ post office එක postmanට බාර දෙනවනේ letter එක. It include in another layer. Then your friend will get the letter as well. It represents another different layer. Likewise, we have to pass several layers when if we want to communicate between a source and the destination. ඒ වගේ තමයි computer network වල OSI model එක ඇතුලේ layers 7ක් තියෙනවා. Right? We have 7 layers. And each layer has a different responsibility. මේ හැම layer එකකටම responsibility එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක layer එකකින් කරන්නේ යම්කිසි activities ප්‍රමාණයක් විතරයි. And also each layer include set of protocols. හැම layer එකකටම අදාළ protocols කිහිපයක් තියෙනවා. Basically protocols helps to
make some rule එකක් තියාගන්න තමයි මේ protocol use කරන්නේ. Right? Now let's see about the layers one by one. I'm starting from the physical layer. Samanyan, now let's say you communicate with your friend through the email. Email හරහා communicate කරනවා. Then ඔයාලා communicate කරද්දී මුලින්ම you should have a device නේ. ඔයගලන්ට device එකක් තියෙනවා. ඒ device එකෙන් log වෙලා තමයි email එක type කරන්නේ. Then you can send the email. Likewise, physical layer. I'll start from the physical layer and then I'll move to the data link layer and I'll go through another layers. If you have any question up to now, you can ask. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දරුවනේ මෙතෙක් දක්වා කරපු දේවල් ගැන අහන්න. No, okay. I'm starting from the physical layer. Now you can see these layers, right? පොඩ්ඩක් අපි මේක ගැන බලන්න කලින් අපි එක එක layers ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. Physical layer. Physical layer include the devices you access directly. ඔයාලා directly access කරන devices ගැන තමයි මේ physical layer එකේ තියෙන්නේ. Then physical layer responsible to send bits from one node to next. Node එකක් කියන්නේ මම කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා node කියන වචනේ තමයි මම මෙතනදී devices එනකොට use කරන්නේ. Computing device එකකට කියන term එකක් තමයි මේ node එකක් කියන්නේ. Right? Then let me know examples for the nodes. Node එකකට example කියන්න බලන්න. Node. Hop. Yes, router is a node, but the switch is not a node, right? සාමාන්‍යයෙන් අපි router එකටත් හැම router එකක්ම node එකක් වෙන්නේ නැහැ දරුවනේ. bridge එකක් node එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා හිතලා බලන්න router එකක් ඔයගලන්ට කෙලින්ම access කරන්න පුළුවන්ද? Does it have an interface? Interface එකක් තියෙනවද? ඔයාලට කෙලින්ම access කරන්න පුළුවන්ද? ඒකේ changes එහෙම නැත්නම් settings ඔයාලට කෙලින්ම හදන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. Then ගෙදර තියෙන home broadband router එකේ if you want to do some changes, you have to log in from your computer නේ. ඔයාලගේ computer එකෙන් log වෙලා තමයි අරක changes කරන්නේ. Not represent any device which can be accessed by the user directly. User කෙනෙක් directly access කරන devices තමයි මේ node කියන්නේ. For example, you can have your computer and mobile phone, I mean the smartphone, those are nodes, right? මේ node එකකින් කරන්නේ node is used to access the computer resources by users. Users ලා කෙලින්ම access කරන devices තමයි මේ nodes කියන්නේ. Then ඔයාලා now you are typing some message to send to your friend, right? You are using characters. එක එක English letters, ඊළඟට numbers use කරලා තමයි මේ type කරන්නේ. But your computer is a hardware component no. Hardware components වැඩ කරන්නේ signal අනුව on වෙන off වෙන pattern එක අනුව තමයි වැඩ කරන්නේ. Right? Then your computer device cannot understand the characters or numbers directly. First, when you type something to share between another one, your message will be converted to individual bits.
දැන් ඔයාලා අපි හිතමු මෙහෙම ටයිප් කරනවා. දැන් මේක තමයි යාළුවට යවන්න ඕන. Hi. You are typing it as hi. But your computer cannot understand these characters, right? Then it will be converted into some binary pattern. මේක මෙන්න මේ වගේ binary pattern එකකට convert කරනවා. Now this binary pattern, we call it as binary pattern, right? Then term is binary pattern. එක බිංදුව විතරක් තියෙන pattern එකක්. ඒකයි අපි මේකට කියන්නේ binary pattern එකක් කියලා. මෙන්න මේ binary pattern එකක් ඇතුලේ තියෙන හැම එකක්ම මේ 1 වෙන්න පුළුවන් 0 වෙන්න පුළුවන් ඕනම එකක් වෙනම ගත්තොත් ඒකට අපි කියන්නේ bit එකක් කියනවා. Right? We call this one as bits. Then let me know how many bits are available in this binary pattern. කොච්චරක් bits තියෙනවද මේ binary pattern එක ඇතුලේ? ළමයි ගණන් කරලා කියන්න බලන්න. How many bits are available in this binary pattern? 16 bits. Yes. Yes, we have 16. Yes, 16 bits, right? Physical එකේදී වෙන්නේ මේ bits individually එකින් එක තමයි ඊළඟ කෙනාට යවන්නේ. ඊළඟට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන device එකට මේ එකින් එක යනවා. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ළමයි. අපි කොච්චර කිව්වත් දැන් අපි හිතමු මට දැන් යවන්න ඕන book එකක්. book එකක තියෙන මේ book එකක් නෙමෙයි මට යවන්න ඕන ලොකු ෆයිල් එකක තියෙන කොළ කීපයක් යාළුවෙක්ට. හැබැයි මම පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි envelope. Right? Yeah, I'm using a small envelope. දැන් මේ envelope එකකට දාන්න පුළුවන් කීපයක් තියෙනවනේ. ඔක්කොම තියෙන අර ලියුම් මිටියම දාන්න බෑ. එකින් එක දාන්න පුළුවන් නේ. දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ලියුම් මිටියේ තියෙන එක එක කොලයක් වගේ තමයි මේ බිට් එකක් කියන්නේ. එතකොට දැන් අපිට සම්පූර්ණ ලියුමක් යවන්න ඕන සම්පූර්ණ පොතක් යවන්න ඕන කොලෙන් කොලේ තමයි යවන්න ඕන. යවන්න පුළුවන්. Likewise, if we want to send a message, first we want to convert that into some binary pattern. Then bits will be transferred one by one. දැන් මගේ device එකෙන් message එක යන්නේ bits විදියට එකින් එක. We have a small question here, right? දැන් මේ bit යද්දි එකින් එක යනකොට පිළිවෙලට යන්නත් පුළුවන්, අපිළිවෙලට යන්නත් පුළුවන්. පිළිවෙලට ගියොත් receiverට පුළුවන් හරි විදියට message එක අඳුන ගන්න. අපිළිවෙලට ගියොත් receiverට ලැබෙන message එක සමහරක් වෙලාවට භාගයක් වෙන්න පුළුවන්. මම යවපු ලියුමේ භාගයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම යවපු message එක වෙන විදිහකට පැටලිලා යවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ issues තියෙනවා. Right? To avoid that kind of issues, we are using protocols. අපි ඒකයි physical එකේදී සමහර protocols use කරා. Is this clear? දරුවනේ? Yes, madam. Is this clear? මම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න තමයි. Regarding the physical layer. Okay. Now next layer is data link layer. Now I'm referring to this diagram, right? Now let's say the device A is the sender, device B is the receiver. Then මේ දෙන්න device A කියන්නේ message එක යවන කෙනා, device B එක කියන්නේ message එක accept කරන කෙනා. So we have a receiver and the
sender as well. දැන් මේ device එක ඇතුලේ කවුරු හරි කෙනෙක් user කෙනෙක් log වෙලා ඒ message එකක් යවද්දි ඒ message එක binary pattern එකකට convert වෙලා machine එකකින් මේ device එකකින් මේ binary pattern එක bits විදිහට එකින් එක release වෙන එක ගැන තමයි මේ physical layer එකේ තියෙන්නේ. Right? At the end of the physical layer, bits will be released by the device A. Is it clear? එතකොට data link layer එකට එtti මොනවද යාට inputs විදිහට තියෙන්නේ ළමයි? දැන් physical layer එකේදී inputs විදිහට තියෙන්නේ යම්කිසි message එකක්. හැබැයි output විදිහට තියෙන්නේ bits. දැන් මට කියන්න physical layer එකෙන් පස්සේ data link layer එකනේ. මේ පිළිවෙලට යන්නේ අපි. We are following in an order. Then let me know what are the inputs of the data link layer. කියන්න බලන්න. You can think and tell. What are the inputs of the data link layer? Physical layer එකේදී inputs තියෙන්නේ යම්කිසි message එකක්. Output විදිහට තියෙන්නේ bits ටිකක්. දැන් මේ physical layer එකෙන් release වෙන outputs තමයි data link layer එකේ inputs විදිහට ලැබෙන්නේ. So what are the inputs? Yes, bits, right? Yes, inputs of the data link layer is bits. Now let's see about the data link layer. To represent the bits, here I use the word as data, right? Data include combination of bits in our whole message. Now the data link layer receive bits. Data link layer එකට bits ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන bits ටික ලැබුණේ කාගෙන්ද කියන එක ගැන bind කරලා release කරන එක තමයි data link layer එකෙන් කරන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. Now you write a letter. යාළුවට යවන්න ලියුමක් ලිව්වා. ඒ ලියපු ලියුම it's like it's that activity is like a physical layer activity. දැන් මේ ලියපු ලියුම එකපාරට යවන්න බෑනේ. letter එක envelope එකකට දාලා address එක ලියන එක වගේ දෙයක් තමයි මේ data link layer එකේ කරන්නේ. Data link layer, in the data link layer, it bind your message with some address details. Address detail එක bind කරන එක තමයි මේ data link layer එකේදී කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි address විදිහට පාවිච්චි කරනවා MAC address. Right? MAC address ටික bind කරලා release කරන එක තමයි මේ data link layer එක හරහා කරන්නේ. Is it clear? If not, let me know, students. If it's unclear, let me know. Okay. Then මෙතනදී අපි යවන release කරන දැන් මේක හරියට envelope එකක් වගේ හරි. At the end of the data link layer, we are releasing some output. It's like a envelope, like an envelope. මේ අපි යවන output එකට කියනවා frame එකක් කියලා. frame එකක් කියලා කියන්නේ. Right? මෙතනදී යවන එකට කියන්නේ frame එකක් කියලා. මෙතනදී මේ frame එක ඇතුලේ I'll tell what are the included, what are the things which are included in the frame.
Give me 1 second. I want to share something. Okay. Frame include all the details. ලැබෙන ඕන කෙනාගේ address එක, යවන කෙනාගේ address එක, මේ receiver ගේ address සහ sender ගේ address තමයි මේ එක message එක තමයි මේ frame එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. I'll tell what are the things in here, right? In this frame, if you want to make some note, you can write. Frame include addresses of sender and receiver plus data. Frame එක ඇතුලේ තියෙනවා addresses ටික තියෙනවා යවන කෙනාගේ සහ ලැබිය යුතු කෙනාගේ. It's like an envelope, right? දැන් envelope එක ඇතුලේ envelope එක උඩ අපි ලියනවානේ යවන කෙනාගේ address එක, එවන කෙනාගේ address එක සහ envelope එක ඇතුලේ තියෙනවා ලියුම. ඒ වගේ තමයි in this data link layer we created something called frame. Frame include addresses of sender and receiver as well as the data, right? After creating frame, it releases the message. Then it comes to the next layer called network layer. Network layer केदी कराने actually it's like you are submitting your envelope to the post office. Then මේක ගිහින් deliver කරන්න කියලා letter එක post office එකට බාර දෙනවා වගේ දෙයක් තමයි network layer එකේදී කරන්නේ. එතකොට දැන් post office එකෙන් මොකද කරන්නේ? seal ගහලා ඒක ලැබිය යුතු කෙනාගේ post office එකට release කරනවා නේ. Likewise in the network layer, it collect your frame and filter where this message should be delivered and then it release the message. We call that kind of message as a packet. Network layer එකේදී කරන්නේ දැන් network layer එකට එද්දි frame එකක් තියෙනවා. දැන් frame එකේ තියෙනවා data එක තියෙනවා. ඊළඟට යන කෙනාගේ ලැබිය යුතු කෙනාගේ addresses තියෙනවා. ඒ ටික අඳුනගෙන මේක ලැබෙන්න ඕන කාටද කියන එක අඳුනගෙන ඒක release කරන එක තමයි මේ network layer එකේදී කරන්නේ. Basically network layer uses packets. Packet is like an envelope, right? Then මේ envelope එකෙන් sender ගේ details sign කරලා receiver ගේ පැත්ත විතරක් යවන එක වගේ තමයි මේ packet එකකින් කරන්නේ. Right? Then packet uses different, I mean some packet where when we transfer the message in some networks it uses same size of packets, but some networks it uses different size of packets. සමහරක් වෙලාවට networking වලදී එක එක size එකේ packets උත් තියෙනවා එක communication එකක් ඇතුලේ. හැබැයි සමාන size packets උත් තියෙනවා. But we prefer to use same size of packets, right? Then packets will be released from the network layer. I'll show this communication as a diagram. Then අපි හිතමු now we have a computer. Let's say we have 3 computers and we have a switch. Basically we use the switch to connect several computers together. Right? Now let's say
these three devices have three different messages. This is message 1, this is message 2, and this need to send message 3. Then we message 2 na මුලින්ම දැන් මේ එක computers වලින් log වෙලා they are typing the message and it converts to it converts to some bit pattern. ඒක වෙන්නේ මොන ලේකේදීද? මුලින්ම දැන් මේ තුන්දෙනා machine තුනේ වාඩි වෙලා එයාලගේ message එක type කරාම ඒක convert වෙනවා bit pattern එකකට computer එක ඇතුලේ. ඒක වෙන්නේ මොන ලේකේදීද? Students? In the physical layer, madam. Physical layer එකේදී. හරි? දැන් මේ physical layer එක තමයි මේ computers තුල තියෙන්නේ. දැන් මේ physical layer එකේ අන්තිමට මොනවද හැදෙන්නේ? bits නේ. මේ bits ටික release කරනවා දැන් එක එක device එකේ. මේ bits වෙන වෙනම ලැබුණම so here we have a middle device. Actually the middle device work in the data link layer. සාමාන්‍යයෙන් මේ middle devices වැඩ කරන්නේ data link layer එකේදී. මේ data link layer එකේ තියෙන මේ middle device එක මේ switch එක කරන්නේ අර messages ටික වෙන වෙනම අරගෙන frames හදනවා. frames හදනවා. එතකොට frame කීයක් තියෙනවද? We have 3 frames. ඊළඟට මේ frames තුන release කරනවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ device එකට. Basically, this router represents network layer. Then it accepts frames and release packets. Different packets, right? Because here we have 3 networks. Then it release 3 packets. Is it clear? Students, up to now, do you have any questions? Then these packets should be transmitted to another network. Then මේ පැත්තේ තියෙන on the left we have one network, on the right we have another network. Then again it will be, these packets will be transferred between networks. Then මේ networks අතර transfer වෙන එක තමයි වෙන්නේ ඊළඟට මේ packets. It will be done using next layer. We call that layer as transport layer. Transport layer එකේදී වෙන්නේ මේ packets හුවමාරු කරගන්නවා විවිධ network අතර. Right? Now let's say we receive the packet to this point. We receive the packet to this point. This point. Right? Here we have another switch. And again we have a computer. Then we packet එක switch එකටනේ යන්නේ. switch එක වැඩ කරන්නේ මොන ලේකේද? Students? router එක වැඩ කරන්නේ network layer එකේ. switch එක වැඩ කරන්නේ මොන layer එකේද? I told you before. data link layer එකේ. දැන් මේ packet එක යනවා switch එකට. ඊට පස්සේ switch එක වැඩ කරන්නේ data link layer එකේදී. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයා යනවා device එකට. device එක වැඩ කරන්නේ මොන layer එකේද? ළමයි computer devices වැඩ කරන්නේ මොන layer එකේද? Yes, it works in the physical layer. Likewise, it receives the message to the
receiver end. receiver ගේ පැත්තට message එක යනවා. එක layers pass කරලා. okay. සාමාන්‍යයෙන් receiver කෙනෙක්ගේ message එක ලැබුණම now let's say you received a message but your computer will not read everything at every time. ඔයාලගේ computer එක හැමතිස්සෙම හැමදේම බලන්නේ නැහැ. But it uses some frequency pattern and read your message. සාමාන්‍යයෙන් message එකක් කියවන message එකක් delete message එකක් read කරන frequency එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ දැන් අපි හිතමු email box එක හැමතිස්සෙම refresh වෙන්නේ නැහැ. ඒක refresh වෙන frequency එකක් තියෙනවා. Likewise, the session layer tells how frequently your message will be read by the receiver. Receiver කොච්චර වෙලාවකට සැරයක් ඔයාගේ message එක කියවනවද කියන එක තමයි මේ session layer එකේදී වෙන්නේ. ඔයගලන් දැකලා ඇති සමහරක් වෙලාවට සමහර website access කරද්දී ඔයාලට ඒ website එකේ රැඳිලා ඉන්න තියෙනවා යම් කිසි time එකක්. ඊට පස්සේ වැටෙනවනේ session time out කියලා. ඒ වගේ මේ messages receiver ට ලැබෙද්දී ඒක read කරන යම්කිසි කාලයක් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම read කරන්නේ නැහැ. තප්පර ගාණක් එහෙම යම්කිසි duration එකක් තියෙනවා. Now session layer tells how frequently your message will be read by the receiver. දැන් අපි හිතමු හැම තප්පරයකට සැරයක්ම message එක කියවන්න පුළුවන් විදිහට යම් කිසි messages accept කරන විදිහට තමයි අපි අපේ mail box එක හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න අපිට mail එක හම්බ වුණා. But when we open the mail, we are using some software, right? අපි එකපාරට දැන් අපි හිතමු mail එක ලැබුණා. mail එක උඩ click කරාම සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට එකපාරට mail කියවන්න බෑ. සමහරක් වෙලාවට ඒවා translate වෙනවා, encrypt, decrypt කරනවා, ඒ වගේ යම්කිසි mechanism කරා තමයි ඔයගලන්ට ඒක පෙන්වන්නේ. Right? Likewise, the presentation layer tell how the message will be presented to the receiver. Receiver ට message එක present කරන විදිහ තමයි මේ presentation layer එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. It uses several techniques to display the message. Sometimes it translate the message. Sometimes it decrypt the message. Likewise. දැන් ඔන්න message එක කොහොම හරි අපි open කරනවා. message එක අපි කොහොම හරි download කරගත්තා. එකපාරට බලන්න බෑ. You have to use some application software, right? එකපාරට access කරන්න බෑනේ. Now let's say you want to see the message which received to your mailbox. Then mail එක open කරද්දී යම්කිසි software එකක් පාවිච්චි කරනවානේ. ඒක තමයි මේ application layer එකේදී කියන්නේ. Application layer tell how the user or the receiver read the message. Read the message. Is it clear? Students, is it clear? Keep in mind this process as a story, right? Story එකක් විදිහට මේ process එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. අපි පොඩ්ඩක් ආයෙ summary එකක් බලමු. In the OSI model, we have 7 layers. Each layer responsible to set of activities. Each layer linked with another layer. Basically, physical layer, data link layer, and network layer handle devices with some activities. Transport layer tells how the message will be transport between networks. Networks ඇතුලේ different networks ඇතුලේ message transfer වෙන විදිය තමයි transport layer එකෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ message එක ලැබුණම ඒක open කරන විදිය බලන විදිය තමයි මේ
session presentation application layer ඇතුළේ right? So physical layer uses bits, data link layer uses frames, network layer uses packets. Likewise, we are handling several, these layers represent several activities. And also to handle those activities, each layer have set of protocols. මේ හැම layer එකකම protocol තියෙනවා. එක එක protocol තියෙනවා. මේ activities ටික handle කරන්න. Okay. If you have any question regarding the layers, you can ask. From next week onwards, I'll go through protocols. අපි සාමාන්‍ය networking කියලා ඉගෙන ගන්න protocols. එතකොට මේ එක එක layer එකේ තියෙන protocol ගැන තමයි අපි next week එකේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්නේ. And we will learn how to use these protocols to implement a computer network. So you should have an understanding about this model network layer concept and the models and responsibilities of each layer. You should have the basic understanding, right? If you have any question regarding OSI model, you can ask. Even though this is of the previous model, you can start to learn about the model concept from this one. ඔගලන් ඉගෙන ගන්න ඕන network model concept එක මෙන්න මෙතන ඉඳගෙන OSI වල ඉඳගෙන. Then you can shift to the latest one, right? But you should have the understanding of the OSI first. Okay, I'll move to the TCP/IP. TCP/IP එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ පරණ model එක base කරගෙන. In the OSI model, how many layers we had? Students? 7 layers. Yes, 7 layers. But in the TCP/IP, we have only 4 layers. That means it combines several layers together and make this TCP/IP model. OSI model එකේ තිබ්බ layers combine කරලා තමයි අපි මේ TCP/IP model එකේ තියෙන layers 4 හදලා තියෙන්නේ. Now I'll give the names of these models, right? Okay. Now, in this TCP/IP, we have 4 layers, right? 4, only 4. This bottom one, it combines data link layer and physical layer together. මේ bottom එකේ තියෙන්නේ physical එකයි data link layer එකයි combine කරලා. අපි මේ combination එකට මේ layer එකට කියනවා network access layer කියලා. Not the network, we call it as the network access layer. අපි මෙන්න මේ layer එකට කියන්නේ network access layer එක කියලා. I'm typing in here network access layer. මේ network access layer එකෙන් තමයි frame එක හදන එක, bits release කරන එක ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ TCP/IP model එකේ. The bottom layer name is network access layer. Next one, it's again mapped with the network layer of the OSI model. This second layer, we call it as the same name, right? Same name. But sometimes it can be used internet layer. අපි මේ second layer එකට කියන්නේ internet layer එක කියලා TCP/IP model එකේ. The third layer, same name you can use. The name is transport.
But in the top layer, we call it as application layer. There's no new thing, but in this TCP/IP model, it combines several layers in the OSI model and create one. That is the only thing. That is the only thing. Right? May I clear this one? This should be application layer. May I clear this one? Do you need some time to write? I'll clear these things. Okay, now let's see. TCP/IP model එකේ අපි පාවිච්චි කරනවා දැන් මේ මෙතන හැම layer එකකම it includes several protocols, right? Here you can see some examples. Transport layer has TCP protocol, UDP protocol. Network layer has ICMP, RARP, RP, likewise protocols. Likewise, this network module, it may be the OSI, it may be the TCP/IP. It has lot of protocol. So altogether, we call it as a protocol suite. හැම model එකකටම protocol suite එකක් තියෙනවා. මේ protocol කීපයක එකතුවක් තමයි protocol suite එකක් කියන්නේ. TCP/IP model එකේ we are using 4 types of addresses. 4 types of addresses. You should learn these address types first, right? I'll go through one by one. First one, we call it as the physical addresses. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ TCP/IP model එකේ තියෙන මේ address map වෙන්නේ එකින් එක layer එකට. Bottom layer එක. එහෙම නැත්නම් network access layer එකේ තියෙන addresses වලට තමයි අපි කියන්නේ physical addresses කියලා. ඊළඟට internet layer එක තියෙන address වලට අපි කියනවා logical addresses කියලා. In the transport layer, we have addresses. We call it as port addresses. In the application layer, we have addresses. We call it as specific addresses. Likewise, in each level of the TCP/IP model, we have addresses. අපි හැම layer එකේදීම TCP/IP model එකේදී layers 4යි තියෙන්නේ. හැම layer එකේම address එකක් තියෙනවා. Now let's see these addresses one by one. I'll start from the physical addresses. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති we have 4 computers, right? Physical address එකක් කියලා කියන්නේ physically if your device wants to identify with an unique identification number, we are using physical address. ඔගොල්ලන්ගේ network, ඔගොල්ලන්ගේ device එක, computer device එක කොතන තිබ්බත් වෙනමම device එක අඳුන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒකට පාවිච්චි කරන address එකට අපි කියනවා physical address එක කියලා. In your computer, it has a physical address, right? Basically, to represent this physical address, we are using 12 hexadecimal digits. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ address pattern එකක් තමයි physical address එකකට එන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ හැම portion එකක්ම how many portions are available here? කීයක් තියෙනවද දරුවනේ? How many sections in this address? 6. Yes, we have six sections. That's why we call it as 6-byte physical address.
අපි මේකට කියන්නේ 6 byte physical address එකක් කියලා. හේතුව we have 6 portions. byte එකක් කියන්නේ bit කීයක්ද? Do you remember? bits. byte එකක් 8 bits. yes. In a 1 bit, in a 1 byte, we have 8 bits. 8 bits. එතකොට here we have 6 byte. That means this address consists of 48 bit. 48 bit. එක byte එකක් කියන්නේ bit 8ක්. මේ address එක ඇතුලේ තියෙනවා byte 6ක්. ඒ කියන්නේ 40 bit address එකක් තමයි අපිට physical address එක විදියට ලැබෙන්නේ. මේ හැම කොටසකම තියෙනවා bit 8ක්, right? 8 bits තියෙනවා. ඒ වගේ කොටස් 6ක් තියෙනවානේ. That's why we call the length of this physical address as 48 bits. එතකොට මේ හැම hexadecimal digit එකක්ම වෙන් කරන්නේ colon එකක් පාවිච්චි කරලා. Right? Now I'll tell how to check the physical address in your computer. Now let's see physical address. Uses to identify your device uniquely. Right? Next one is IP address. We call it as internet port address. Internet port address, basically we use IP address to identify your device within the network. Network එක ඇතුලේ ඔයාගේ device එකට ලැබෙන address එක තමයි IP address එක. දැන් අපි හිතමු I'm connecting my computer to university network. When I connected my computer to the university network, I will receive an address. ඒකට අපි කියන්නේ IP address එක කියලා. Then let's say again I disconnected from the university and connected my computer to my home network. Again I will receive another address, another IP address. Likewise, IP address will be changed due to the computer network. ඔයාලා connect වෙන network එකට ලැබෙන network එක අනුව ඔයාලගේ device එකට ලැබෙන address එක තමයි මේ IP address එක. internet port address එක. මොකද ඔයාලගේ university එකේ internet connection එක වෙනයි, ඔයාලගේ home internet connection එක වෙනයි, mobile එකේ internet connection එක වෙනයි. Likewise, according to the way you connected to the internet, you will receive an address. We call it as the IP address. Okay, I'll show an example for the IP address. IP address එකේ මෙන්න මේ වගේ pattern එකක් තියෙන්නේ. Give me 1 second. This is an example for the IP address. Basically, you can have several types of IP addresses. Here I put an example for the IP address. IP address එකේ තියෙන්නේ කොටස් 4යි. ඔයාලට පේනවා ඇති here we have 4 sections. All the section will be separated by a full stop mark. මේ හැම section එකක්ම වෙන් වෙන්නේ full stop mark එකකින් IP address එකක්. IP address එකක. හැබැයි අපිට physical address එකේ තිබ්බේ semicolon එකකින් වෙන් වුණේ. sorry, colon එකකින්. But in the IP address, all the section will be separated by a full stop mark. You feel these things? Okay. Now let's see another address type. We covered about the physical address, logical address. Then we will see the port address.
Then අපි හිතමු now you are doing several processes in the same time using your computer. Now let's say you have opened 3 applications. Applications තුනක් open කරන් ඉන්නේ computer එකේ. Process තුනක් කියන්නේ. Then let's assume that all 3 applications are connected to the internet. Then මේක වෙන වෙන විදිහට එපා process වෙන්නේ. මෙන්න මේ process වෙද්දී පාවිච්චි කරන computer එකේ address එකට තමයි අපි කියන්නේ port address එක කියලා. Right? Now let's say in my computer I am processing 5 processors. How many port addresses can I have? මම process 5ක් මගේ computer එක ඇතුලේ වෙනවා දැන් එකම වෙලාවට. port address කීයක් තියෙන්න ඕනද? ළමයි How many port address? Yes, it should be 5. 5. I'll tell how to check. I'm sharing my screen. You. Five port addresses, right? Not 1, 5. 5 should be there. Basically, port address is a number, a 60-bit address number. That means 1 decimal number. Next one is specific address. Specific address. Basically, specific addresses you can see according to the application you are using. I'll tell how to check the physical address, logical address, port address, specific addresses one by one. I'm sharing my entire screen with you. Okay. So let's say I'm opening the command prompt. Command prompt CMD. If you want to check the addresses, it may be a port address, physical address, it may be logical addresses. You can use the command prompt in your computer, right? Now let's see. If you want, I'm going through one by one, right? If you want to check the all addresses currently you are using in your computer, you can use the command as netstat -a. This is the command. Netstat -a. I'm pressing enter. It will show all the addresses you are using. Here you can see under the local address, it will show address with some number, right? Can you see? On the left, this indicate logical addresses, and this indicate the port number. Now I'll tell you how to check the connected network address.
in your computer. Here you can use the command as ipconfig. This is the command, right? Mekai command එක ipconfig. Then it will show all the addresses. ඔයාලට මෙතන පෙන්වනවා ඇති IP version 4 address එක කියන්නේ මේ මම දැන් connect වෙලා ඉන්න network එකෙන් මට දුන්න මගේ device එකට දුන්න address එක තමයි මේ. ඊළඟට මගේ device එක connect වෙලා තියෙන network එකේ මට ලබා දුන්න IP version 6 address එක තමයි මේ. But here it represents all these all addresses are logical addresses, right? These are logical addresses. If you want some time to write, I'll give the time. This is the command. Take your time and write. Finished. I'm using another command again. Here I'll type ipconfig/all. Samanyan ipconfig/all. This is the command, right? First write the command in your note. This is the command. ipconfig/all. එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලා connect වෙලා තියෙන physical addresses ඊළඟට logical addresses කොම addresses ටික පෙන්නනවා මේ ipconfig/all කියන command එකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් ipconfig කියන මේ මුල් command එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔයා connect වෙලා තියෙන network එකෙන් ඔයාගේ device එකට ලැබිච්ච address එක විතරයි. Right? So here, when you type the ipconfig/all, it will show these details. Here you can see what are the things that included. Here it shows the physical address and it shows the IP version 4 address. Likewise, it will show all the addresses used by your computer, right? First, in this week, you can refer the slide and check the addresses in your computer. Now we learn about the address types and networking modules. And if you have any question, you can ask. ඔයාලා බලන්න කොහොමද ඔයාගේ computer එකේ තියෙන එක MAC address එකයි ළමයි. Physical address MAC address කියන්නේ same. බලන්න computer එකේ තියෙන MAC address එක මොකක්ද කියන එක. computer එකේ address එක සාමාන්‍ය MAC address එකක් කියන්නේ ඔයාලගේ computer එකේ තියෙන network port එකට bind වෙලා. network port එක bind වෙන්නේ network interface card එකක් එක්ක. එතකොට මේ network interface card එකට ලැබෙන address එක තමයි ඇත්තට මේ MAC address එක කියලා කියන්නේ. Physical address එක MAC address එක කියන්නේ same thing. ඊළඟට logical address කියලා කියන්නේ
IP addresses වලට. එතකොට IP logical address ඕනම වෙලාවක වෙනස් වෙනවා connect වෙන network එක අනුව. ඊළඟට කරන processes අනුව ලැබෙන පාවිච්චි කරන port වලින් ගන්න address එක තමයි port address කියලා කියන්නේ. In this week, learn what is the address and what are the model and how to find those address in your computer. Because I'll do the practicals. I'll do the practicals from next week onward. The reason is first of all, you should have the understanding of this concept. That's why I didn't start the practical yet. And I hope to start the practical from next week onwards. So if you have any question, you can ask. Before starting the practical, I put links to install the softwares. Install the packet tracer first in your computer, and then install the Wireshark software as well. And using the Wireshark, I'll tell how to track the network. Any network, if you want to track, I'll tell using the Wireshark. And using the packet tracer, I'll teach you how to design a computer network. And those two tools you should install, right? Next week onward, I hope to start the practical. And from the today's session, if you have any question, you can ask.